Abayo gye muli kansubire muli bulungi nange ndi bulungi nnyo gyendi eno gyensinzidde mujye baleko gye mutuusaako engalo olunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa Desemba abangi muyita boxing day nze lwempita olunaku olw'ebikonde olunaku oluddako oluvannyuma lw'amazaalibwa g'omukama waffe Yesu Kristo mbalamusiza nnyo banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaba ne bannaava wepo ne bannayuganda mwenna baagala enkyukakyuka kuli mutendera mu gonna sijja kumenya nti oba ono ani azulonga nti oli munnayuganda ayagala change mbalamusiza nnyo kansubire muli bulungi nange ndi bulungi nga bwe nabasuubiza nti ngenda kutuuka ku ssaabbiri zennyini ez'akawungeezi ntuuse ntwogere ebigambo buli omu adde gy'apangisa oba gy'asula kubanga ennaku zino mula sipiidi y'amaanyi nnyo ate ng'ebyokukola tulina bingi nnyo obudde butuggwako ate ng'ebyokukola tulina bingi nnyo so mbalamusiza nnyo buli omu gy'asinzira okuwuliriza mu nsi mwali mujje baleko gye mutuusako engalo mukulike Christmas mwebale giyita mu bulungi ate mwebale kuwoomerwa masala mwebale kuweereza kasimbi mwebale kulabira abantu bammwe leero nno nja kuyita mu bwangu ngaloga mujjawe nga mbeebaza mwenna bannayuganda abasobola okuba nti mwenna bannayuganda abagezaako okukola nti muba nti mufaayo okukola nti muteeka sente mu struggle n'okuba nti mufacilitatinga buli muntu yenaali ku ground so nno leero sigenda kugamba nti nabwe ngenda okutumira okuggyako okwebazaako okutonotono okugenda mu maaso okusookera ddala njagala okwebaza abantu mwenna abasupportinga struggle worldwide mwebale nnyo mubalire ddala njala okwebaza abaana bonna ba foot soldiers mu buli section yene ya Uganda mbebaza mwebale nnyo mubalire ddala njala okwebaza media platforms zonna eziri ku social media ezikavaringa president ko ground nga mutambula ko campaign trail ya president sijja kumenya linnya naye bubanga omanyi nti kwoli olina kamera ekulikodinga newa information abantu ne balaba mwebale nnyo mubalire ddala zonna mwemanya amanya sigenda kumenya so mwenna ba brothers and sisters abatambudde okuva campaign rezatambula big up kyemukola kyamaanyi nnyo mwebale nnyo mubalire ddala njala okubaza private companies nazo zibeerako mwebale nnyo mubalire ddala njala kwebaza bannayuganda mwenna abaana b'obuwala abakumye president okuva lwe batandika campaign nammwe nga kwe muli mutambula district ku district kyalo ku kyalo mwebale nnyo mubalire ddala njala okwebaza president kennyini mukama Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama akuwa obuvumo akuwe n'obuwangaazi asobola okugumya okuyisa n'okutangiza emisanvu gy'abalabe abageza okutusako obulabe nti beera mugumu buli ekitandika kiba n'enkomerero n'enkomerero ya Museveni naye otutuuse okugirabako nga naye agenze tudde mu nsi yaffe ey'emirembe njala okubaza n'abantu b'otambula nabo bonna abakungu b'otambula nabo bamemba ba parliamenti bannabyabufuzi bonna mwebale nnyo mubalire ddala ekyensuso kijja genda eri muganda Onubian Lee oyo naye webale nnyo mubalire ddala gwe nansembyayo ye muvuzi oba gwe tuyita omuwulungusi w'akawulunguta mukama wange sikumanyi mannya sijja kugogera kubanga gwe sikumanyi webale nnyo omulimu gw'okola okuba nti okuva campaign bwe zatambula owulungusizza akawulungutaako nga tekafunye mbuzibu n'omukulembeze waffe ng'ali bulungi nnyo big up yourself driver w'omukulembeze wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu akawulunguta mu Luganda ye mmotoka so omuwulungusi ye driver muyita driver ye muwulungusi so muganda nga omuwulungusi abadde awulungusa akawulunguta ka Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva campaign rezatandika muganda ange nkulamusizzaako nnyo balire ddala oba emmotoka agiyigira ku mwezi oba ku bwengula Allah yamanyi bakatonda yamanyi naye nga webale nnyo balire ddala gwokola okuba nti oli mugumu pabyeti ya gaasi bakupega buli kimu ate n'owona amasasi so nno muganda ange webalire ddala sijja kusukka waawo abantu benne bazizzaako mbaibazizzaako ne babamala njala tandika bwe nti kampeni gye ziggweredde olwaleero omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era bagezezzaako okuba amasasi mu bitundu by'ekyotera ku kampeni gy'abadde asembeeyo era olukuŋŋaana terubaddewo nti ab'ebyokwerinda batutte bakoze effujjo ly'amaanyi abasirikale ba UPDF n'aba SFC abali mu myambalo ya poliisi ebyamadowadowa ebitali bya bulijjo bano no basiwuusa empisa ne bakuba abantu amasasi ne bakuba ttiya gaasi omukulembeze owa poliisi mu kitundu ky'ekyotera ayitibwa Mafundo Mutera in fact n'owulira erinnya Mafundo then webuuza endowooza y'omuntu ono ategeera atya if your name and your father nicknamed you Mafundo look for the definition of Mafundo then we'll get to know who the hell are you so onono wange DPC wekyotera gwe bayita Mafundo Mutera era neyo musajja munyarwanda OC wekyotera yakubye emotoka mukulembeza amasasi era wezijide ku mutimbagalo kono nga bakyali mu kujigezaako gitetenkanya bazeeko omupiira basobole okweyongerayo era ndowooza olumaze okukola effujjo lino omwami ono Mafundo Mutera n'abinyika mu nsuwa n'abantu banne ne badduka okuba nti bali bamaze okukola effujjo ekigendera kyabe kino kyakutuusa mukulembeze buki bozibu naye ndoza balemeddwa so mukulu Mafundo Mutera OC wekyotera ndoze kyakutumya amanya kirwa kitegeera next time bwoba obuuza muzadde mubuuze waki yakutuma Mafundo
kubanga ononye definition y'amafundo bajja kutegeera kye kitegeeza mukulu ojja kuba weddiramu kenyini ofune answer naye ng'ekikola ky'okoze kya butiitizi nnyo era kya busezi nnyo so no awo nno sijja kulwawo njagala kugamba bannayuganda video eri gye nasembayo kola nabagamba naddala bannayuganda bava mu diaspora buli nsi yonna mwoli be very careful nabagamba ku border controls zonna eza Uganda Yoselute Basirwa mutani wa Karekyezi yaddira ekitongole kye ekimukuuma eky'abanyarwanda ekya SFC n'akiteeka ku buli migration point yonna eya Uganda oba entry point yonna eya Uganda ku border ne ku main entrance ey'ekisawe ky'Entebbe n'ateekawo abasirikale abatamanya ngamba bali mu ngoye eza migration kumbe ba SFC abatandise okuba bannayuganda okubabuzaawo nga nenda bugisimu fungize nabagamba nga kino kyonna kutuukawo ne nfunye olukomo lw'essimu nti abantu bangi babuziddwawo mu ngeri y'obwebe endala eteetaagisa kuba nti babuzibwawo omwami eyabuziddwawo leero omwami ono bamuyita David Sage Kigundu ono nno musajja mufumbo alina abaana era nga badde awangalya mu ggwanga lya Bungereza yatambula okuva e Bungereza ng'ennaku z'omwezi 22 mwezi ogwa December lwakubiri olwa wiiki eno agende okulyako Ssekukkulu n'abantu be naye bwe yatuuse ku kisaawe eky'omumpembe Yoselute Basirwa Entebbe ne bamukwata ne bamubuzaawo n'ekigamba nti abamututte babadde bali mu mmotoka ez'ebitongole bikuuma ddembe naye nga bali mu ngoye za bulijjo kumbe babadde basseemwayi abatutte omwami ono bw'ati bwafaanana abatamanyi bw'ati bwafaanana yabuziddwawo so nyongera okubakutira bannayuganda mwenna abagezaako okudda ewaka mugezeeko nnyo okuba nti mwebereramu omwataata afoonu yono yakoze eki eyakwatiddwa era n'atwalibwa ekitongole kya sseemwayi ekyamututte okuba nti tannamanyikako mabumabiyimutire gonna gye bamututte era yono wano taata afoono yoyo omwami taata afooyo yatwaliddwa ekitongole kya sseemwayi oluvannyuma lw'okuba nti yabadde azze okulya Krismasi n'abaana be opo ne bazzukulu be n'abantu abasangibwamu omwami ono David Sage Kigundu omusajja omuzadde alina abaana alina famire era nga ne community ey'abantu abawangali Bungereza bamanyi bulungi nnyo so yatambudde okuva mu Bungereza okudda mu Uganda nga nakoze omwezi 22 lwadde lwakubiri December nga azze okulya Christmas so no ekimukwatisa nga bwe nabaga nti bano abasajja tebaasoma omusango gumuvunaana baga nti mutujju abadde facilitatinga obutujju mu Uganda naye ndowooza bano abasajja nga bwe nabaga tebaasoma ekigambo kye bayita terrorist oba terrorism tebakimanyi tebamanyi definition yakyo buli muntu gwe bakwata bamuteekawo omusango gwa supporting terrorism simanyi ekigambo terrorist bakimanyi oba terrorism bakimanyi awo ne neewuunya nange okutegeera kwabwe kwamongooba so with immediate response twetaaga gavumenti ya Yoselute Basirwa Mutwalani wa Karekyezi okwatagana n'ebitongole ebyokwerinda mutandike okuleeta omwami ono ng'obudde bukyali kubanga mugenda kwekuulira akabazizi kugulu 1 ono munnayuganda awangalya mu ggwanga erya Bungereza kitegeeza mutuuze wa Bungereza ajjudde era takyaliko kubuuza ngenda kusaba famire y'omwami ono please with immediate effect mukwate details za muganda amwe batata amwe mugende mutwale passport copies ne mukwatako mugende ku kitebe kya Bungereza ekamo side ze kamo kyawo nga kumpi ne kisementi mutwale report nti omutuuze wa Bungereza yawambiddwa ng'obudde bukyali bwe kibanga temusobola kutuuka ku kitebe kya Bungereza then mugende ku kitebe kya America muteekeo report kuba bano partners basobola okuba nga bakwasaganya ensonga zino sina kindi abali Bungereza family y'omwami ono please njagala basaba mugende ku Minister of Foreign Affairs mu Bungereza oba muwandiikire Prime Minister wa Bungereza omwami Boris Johnson mumutegeeze nti omutuuze wa Bungereza bwe yabadde adda ewaabwe ko okulya Christmas oba okulambulako ewaabwe Yoselute Basirwa Mutwalani wa Karekyezi nga akozesa ebitongole by'okwerinda bawambye omutuuze wa Bungereza ne bamubuzaawo ne bamutwala mu kifo ekitannategeerekeka n'okutuusa katanakubwako kya mulubaale so family please wake up mukwate passport details za tata wamuono n'ebifaananyi bye muwandiike temugenda ku poliisi kubanga poliisi ye Museveni temugenda ku poliisi temutwala different simu ya poliisi yabuze no ekikulu details enyonyi kwe yagidde yabadde Qatar Airways bwe yavudde Bungereza details bazirina mufune flight details muzigate ku documents zino yo Bungereza ejja genda ku kisaawe Entebbe ebabuuze nti omutuuze waffe eyayingidde ku lunaku bwewuti ng'ajjidde ku nyonyi bwegiti yayingidde mu Uganda yabulidde luddawa so bano abajja basaba kamera footage ezo ziri ku kisaawe okulaga omwami ono weyayingiridde weyafulumidde so temwenu mu lulumi bwemba temusobola kutuuka kamocha ku British Embassy then mugende ku American Embassy if not so mugende mu office ya Prime Minister oba ku Minister of Foreign Affairs ya Bungereza mu ggwanga erya Bungereza muteeke complaint with immediate effect omwami ono government ya Yoselute Basirwa Mutwalani wa Karekyezi ejja mu producinga ng'obudde bukyali awo nno sigenda kulwawo njala tandika bwenti njagala tani munansonyi olunaku lwajjo kansooke mbeetondere saasobodde kujja olw'ensonga nti omukulembeze yabadde ayinayo akakonsati ke yabadde atuweereza n'okulya ku nyama choma nesobola kwagala ate kuyingira mu bigere bye kumutawaanya nakumwe kubajja kumulamu olw'ensonga nti mwadde muli mu kuwoomera omuziki wepo n'ennyama vidiyo tennaba nkyali n'ekigula tugisine kimala
kati njala bagamba bwenti sharing a video tutandike information jemba olwalo temune mugera gisanga walala yabadde yajjo nyongeddeko ne yalero njala tandika bwenti njala muntagingire omumpembe Judge Simon Bebakama on Chairman Water Commission with immediate effect. No omwongezi wo ayogera ebigambo ebikawufu ng'omususa gy'obeera nti yasoose okukola mu woofiisi eyo. Nze ne ngamba ndi bwe sinywa guteeka njagala nnyo ebyonoonese omwami ono njagala olwali musomesa essomo alitegeere. Kubanga bano abasajja in fact n'omuntu ataasoma asinga abakulembeze abali mu woofiisi eza Uganda nga ne Yoseriti Bahabulwa Lutabayisirwa the son of late Kareches whom he killed himself nabo endowooza yaabwe ya munguuba. It is very simple and easy to predict the next move or the next step of Museveni gyagenda okuzzaako mu kintu kyonna kyagenda okukola. So we predicted this. Na predictinga okususpendinga campaign ne predictinga okujjawo elections soon or later bagenda kukola ekintu kino mukirindeko bulungi. Nakipredictinga nakyogera mu mwezi oguwedde ne bagamba bali bagenda kujjawo campaigns sina kindi to suspend elections soon bagenda kireeta naye kale nti baguddeko mu ggabo lyange olwaleero. Kati njagala muntagingire Simon Bebakama mutegeeze ebigambo bino wammanga. Amalofuna wano. Mukulu Simon Bebakama njagala ojjukire nti tulina constitution ya Uganda newankubadde mugiyisaamu olugaayo. Constitution amateeka agawandiikibwa mugalambika bulungi nnyo kampeni bwe zirina okukubibwa nabane balina okukuba campaign. Era amateeka galambika bulungi nnyo nti campaign bwe ziba ziteereddwa zirina okuggwa bunnambiro nga nena bugisimufungize. Kati gwe mukulu oluvuddeyo nga mukamaawo Yosef Tabaisiro mutanu wa Karekize mutabani we eyakuwujja empi ne galubindi otuukira okujja mu galubindi ezokya holding obuzebuze bwa Uganda nti tolaba nga atolaba. Bakuwadde ebiragiro ebikakali nze wiiki nga bbiri babagala bagamba nti goba kuba empi era bakuteekera mu State House ng'olina okukola ekintu kino wammanga era olwaliro kikoze finally. Ne kati njala kusomesaamu katono nnyo. Mukulu tukimanyi tulunye olwaliro suspendings okuba campaign mu district zino ze boogedde oba ze sijja kuddamu kubanga ensi zitegedde. Nezo zasobozi badiramu. Ogambye nti Wakiso, Mukono, Jinja, Kampala, Acholi, Guru, Soroti, Buganda, Busoga ne Kasese tezigenda kuddamu kubeera mu campaign. Si bw'ogambye? Yes, it's loud and clear. Thank you very much, Mr. Simon Bebakama, for exposing your stupidity. You were judged, but who is not informed about the constitution laws. As we speak right now, the constitution states that if there is any kind of emergency in the state, we call off the campaigns by immediate effect. We implement the state of emergency. Which state of emergency? The constitution says that all powers belong to the Rebecca Kadaga, the current Speaker of the Parliament. Do you copy? So, therefore, if you suspend the campaigns in some district in Kampala, that means automatically you've suspended the elections. Do you copy, sir? The suspension of campaigns in the foreign districts, it automatically means that you've suspended elections or campaigns due to the pandemic, which you claim that the pandemic has claimed lives of Ugandans, which is a lie. Mr. Bebakama Simon, please go and read the constitution properly. Stop fooling Ugandans. We know it clearly that you were supporting your president or your boss, Yosef Tabasura, the son of Kareches, who appointed you. But please go back in the constitution and read it again. Whereby, katika nkudem, it is very clear kimanyiddwa bulungi nnyo nga tekirimu wadde okubuusabuusa nti mukama Yosef Tabasura agamba okukola ebigambo bino olw'ensonga akimanyi yonna gy'abadde tafunye bawagizi. Okimanyi bulungi campaign district ze musomye mu kwekalakasa Bakolera Kyagulanyi Sentamu Yosef Tabasura tabali mu Kareches yalagira shoot and kill bannayuganda abawera 285 battibwa. Era n'ebiramu gyabwe ne gibuzibwawo egyamanyibwako gye mwateeka mawulire gyali 5 bwe tubanga abantu 285 battibwa n'otavaayo kondemminga kikulu ekyo gwe n'ova nti osuspendize campaign mu bitundu bino Wakiso, Mukono, Jinja, Kampala, Acholi, Gulu and Buganda region and Busoga. That means weya manda mu mbugo. Tukimanyi nti district, let me mention this clearly. Tukimanyi nti Simon Bebakama, the trick was like the previous elections that Honorable Chigund was told not to announce the results of Kampala, Ntebe, Wakiso, and Mukono. Era presidential results tezalangirwa. Kubanga Museveni, he knew that the moment you announcing Ntebe, Kampala, Wakiso, ne Mukono, Museveni ajja kuba luziza akalu tebazirangira. The same trick Museveni akimanyi nti bwe batta abantu babatta mu Ntebe, Kampala, Wakiso.
the district mubatiramu abantu abo. So he expect tagenda funa kalunga ne jinja kuibatta abantu. Achimanyi tagenda funa mbantu ba supporter kugenda mu campaign ze. Katatenga achimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu the moment wayingira Buganda region, more especially Wakiso Mukono Kampala Jinja ne Masaka kigenda kubeera massive ngabo kibadde. So Museveni atidde okuswala to the world nti bajja kumulaga nti ne bwenderenga nti ali tutaka lutagenda ko tubagenda kukiriza nti yakalidde. So kino kimanyi bulungi mwatudde ne mwongera mu district zinezeewala olwokuba nti kibadde kijja kulabikira bubi mu public nti mwataddewo specific areas zemmanyi nti mwatiramu abantu so that people they can't come and watch Museveni. Oh, to be massively for Kyagulanyi to come and campaign those areas. One, Ntebe kibadde kikwina kubeera massive, Kampala massive, Mukono massive, Jinja massive, Masaka. Kati mwechemukozi just to supplement on other district. Which district? Already Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne mukama Yosef Tabasira mutano wa bamala dozi kuba mu campaign. Lwaki ozinclude nze kuno. Eche tuita just mu supplement nzeko okwongera mu supu mu kintu kyammwe. But the main target was Jinja, Kampala, Mukono, Wakiso. Kubanga ye next target jabaddeko Museveni. Ne Masaka Museveni yagenze bamwembala singa. To the fullest, Museveni yagenze empiji ne bamwembala singa to the fullest. Abadde agenda kujja Kampala teri abadde agenda kujja campaign troll ye ne bwe yandikoseza sente mmeka. So it was a big mistake you to come out to come out to the public no government to suspend the campaign. Kati mukulu sami bebaka makansu kya kusomesemu akantu kano. So if you say that you've suspended campaigns in these districts, that means automatically you said that due to the pandemic and the spread of Senyiga 19 or Mokambwe, but we've just remaining with the 2.5 weeks on the voting date. So if I might ask you, district is togenda teka yo ballot paper bantu kulonda? If I may ask. Ozina usinze nti these are ready districts now. Togenda kuba yo campaign. So that means automatically ne ballot box oba okulonda tagenda kubeera mu district zino. Kubanga waliyo pandemic etteka lisomalitya. When you suspend campaigns or elections due to the emergency, that means the government or the parliament calls for emergency, of state of emergency. Which state of emergency? Still Museveni agitia, whereby all powers will be belong to Rebecca Kadaga Ritola, the speaker. Museveni will be out of the system. So njala kubuuza eno jeno jolangiride pandemic nti bajjewo campaign Museveni gyatira abantu bwoboga nti waliyo pandemic corona mungi okulonda kugenda kubeera mu district zino. I'm asking. Okulonda kugenda kubeera mu district zino. You've stated that waliyo emergency ya corona ya Senyiga omukambwe 19 wagenda kubeerayo okulonda. Kubanga message ensembi y'okufuna wano drone zange zekinyireetedde egambye bweti. Agambye NB, they are planning to postpone the voting process in some districts on the voting day, that is 14th of January 2021, as their next strategies. Their NUP has over 2 weekends winning votes. Wanibagamba nti Simon Bewakama mutabani mukama we Yosef Tabasira mutano wa Kalechezi ne mutabani wo mumpembe kiwowongole Muhoozi Kanyerugaba mugambi wano mu NB nti wagenda na kubeera wo okwongezayo okulonda mu bitundu bino wammanga oba bitundu byemwogeddeko oba bitundu byemanyi Kyagulanyi obuwagizi obw'amaanyi nga campaign obanga strategy yammwe okulemesa NUP okufuna obumala sina kindi mugenda kukozesa ka strategy ke mwakozesa nti ebitundu ebiranye Kampala muno mwe muli Ntebe, Mukono, Wakiso, even ne Masaka obutateekayo birondesebwa mu budde mujja bileta wakati wa 8 ku 7 kiba kitegeeza nti enamba y'abantu abandi badde balonda egenda kubanga yeesaliseeko. Kati bano bagamba oba ffe tugamba ogunywanga n'ogufujja bagamba webbanga bw'otamuwemukira teweebika. Kati mukulu Simon Byabakama eyeeyita nti wasoma era mb'omanya amateeka kati mukama we kana akaluba kayita vo omwange gwegezaawo ku makya batugambe nti mu district yemu ebyokulonda byatuuse essaawa 6 ojja kutuwulira. Gwegezaako tugambe nti mu district zino z'olangiridde okulonda tekugenda kubeerayo ojja tuwulira. Ekyo nga nkimaze saagala kiri waako kasitanze mazo kibagamba waliwo akalala. Video tenaba kino kyali kigula luggi. Mukulu Yosef Tabasira omutani wa Kalechezi ne bannayuganda mwenna bampuliriza njagala muntegeere.
bana abasajja balina mission mu ntandikwa ey'okwongeza ku nnamba y'abagenda okwesimba ngo batadde mu ssente era jjukira bagamba nti waliwo abagenda otandika okuvuga ekigambo kya covid-19 then bamale baveemu njagala munteera amaaso ku bantu aba babiri caught this munteera amaaso ku Henry Tumukunde the brother-in-law of Yosef Tabaiswa mutanu wa Karekezi ne munnamagye Henry Tumukunde mbateekeko amaaso abiri within the 2 coming weeks before election there is a swap deal and that swap deal is going to be bloody. That program ngenda presenting enche misana between sawa mokaga ku musanvu encha tumolo ngenda kubera ne programs bili egenda okubera security alert negenda okubeera eyebibuli mbulange kati mbagambye muteeka amaaso ku Henry Tumukunde ne John Mugisha Muntu. There is a plan, a swap deal between the state and these two candidates. Please watch out. Ebigambo byabwete mbibagamba so muwachinga abantu bano steps zaabwe ne meetings zaabwe zibakubwa ekiro. Kubanga these people bava mu campaign, they are not there to be seen. They are planning something big. Nefe tubalaba buli kimuntu jabbalaba kubanga nze drone zange zitambula buli camp ate zifuna information. Kati naawo ekigula lugi kiwedde katugende ku video entuufu. Video entuufu yino. Museveni ne muhozi mutabani we Kanyirugaba bapulaninga okutandika okuteeka obutujju mu bitundu ebimu ebya Uganda okusinziira ku bo bakyagala. Ebitundu bino bagenda biteeka mu bomu okusinziira bokozi okozinga chaos muno omuli amachachi amabaala obutale n'ebintu byonna ebisangibwamu abantu abangi. Mu kino baagala kutiisa abantu n'okuba nti basobola okuteeka wakaseera kakazigizigi okujja bana Uganda ku mudigido gwabwe ogw'okwagala okulonda akalulu bawe Kyagulanyi Ssentamu obuyinza obugenda maaso. Mukitegedde bulungi. Guno nno omulimu gugenda kubanga gukolebwa omwami omumpembe Muhozi Kanyirugaba, Salim Saleh, Muhozi David eyeyita Dumira Amaje, mulimu Kale Kayihura, mulimu ne bamafia ba Kale Kayihura, mulimu Semwai Iso, ate nga amaze okuteekawo bomu zino ziplanting okutta abantu bagenda kukola ekintu kye kimu kye bakola bwe baatega bomu erugogo ekabalagala wapone ebitundu ebirala kubanga bo bennyini we bali mu kitundu ekyo kuba nti bagenda kwefuula nga bagenda okurescuinga nenga ate in fact be babateze bomu zino okuba nti bagenda kutta abantu okuteeka public mu panic okuba nti bakola ebintu bino. Omuntu yenna abadde tagoberera politics mu Uganda, omuntu yenna abadde tamanyi bukodde bwa Museveni, oli waddembe okuwakana kyenjogera. Abamanyi politics abaludde ne Museveni nga bamumanyi. Museveni asobola okusalako omutwe gwa mukazi we singa abayagala kusigala mu State House. Museveni asobola okusalako omutwe gwa Muhozi singa ayagala kusigala mu buyinza. Museveni asobola okukola ekintu kyonna ekyesittaza okusigala mu buyinza. Kati okutega bomu agusima wulire kubanga ali abikozeeko dda. Ngenze maaso. Kati wano Museveni ffe twagamba mugenda kubba ne ffe tugenda bakwatire wantu wamu. Ntandise bwenti. Omukyala gwe bayita Ruth Nankabirwa ono mukyala wa Museveni wa namba 3 ono namwinamu abaana abenkana ababiri plus. Mukyala Ruth Nankabirwa yefudde bereje mukyala Ruth Nankabirwa yefudde bereje mu nsonga z'okulaba nti alemezaako bbawe mu buyinza. Ono nno bamuyita Nampala wa parliamenti naddala ku ludda olw'aba NRM. Omukyala ono yenyigidde mu buvuyo bw'okutta abantu okubuzaawo abantu era ne gavumenti bw'eneeba ekyusa ye muntu nganze personal gwe ngenda okunoonya nganze. Kino kiddamu ne wadde task y'okunoonya Ruth Nankabirwa olinawe naamusanga alina questions ne answers z'okuddamu. Omukyalo ne information girafunye olunaku lw'ejjo mu maka ge agasangibwa alinda konsooka endabe wano mu maka ge agasangibwa ebeebajja omukyalo Ruth Nankabirwa alina obululu obutudde mu nnyumba ye naddala mu galaji nga buwera akakadde kalamba ok'obululu. Nkiddamu Ruth Nankabirwa nkimanyi ondaba. Bawo Yosef Tabaiswa mutanu wa Karekezi mmanya ndaba. Muhozi Kanyirugaba mmanyi ndaba, Salimu Salo ndaba, Mugisha Muntu ndaba, Tumukunde ndaba, aba SFC ne Iso ndaba mummanyi bulungi nnyo. Police amagye prison buli mumanya ndaba. This information is crucial ate mukimanye. Ruth Nankabirwa mu galaji yo mu makago ebwebajja oyinayo miliyoni y'obulu namba gyotesetese okuba nti ogenda gisapurayinga mutandiko gikulyamu obufere bwamwe ne tugenda bakwata mu kaseera katono nnyo mpawe kaaga nga nenda bugise mufungize. Kino no mugenda kikola okutambuza obulu buno era diiro no mugenda kukolebwa nga Christmas yakagwa. Christmas yawedde tuli mu nnaku lwa bikondo kyetuyita Boxing Day. Naye nga abagezaako okukola omudigido guno ogw'okutambuza obulukano akalulu aka miliyoni y'akalulu kano ogisapurayinga muli abantu bano wammanga. Era meeting abagibaddemu bali wano. Mulimu omwami Kiwanda Suubi, mulimu omwami
mulimu omukyala Nabakoba Judith oyo mummanyi, mulimu omukyala Rosemary Namayanja oyo weeruweero mummanyi, mulimu Haruna Kasolo mummanyi, mulimu Mike Mukula ono mukwasi w'abakazi Lepist, mulimu Ameria Kyambadde ono mukyala wa Museveni namba 3 amuyinamu n'abaana basatu nkiddamu. Ameria Kyambadde mukyala wa Museveni namba 3 amuyinamu n'abaana basatu nkiddamu nkyogedde sikiddamu. Mulimu omwami Sam Engora yomu kubali mu programu eno, mulimu Betty Anywa mama Mabira, mulimu Rebecca alitwala Kadaga one bagenda mukozesa bitundu byeruwero byebusoga, mulimu Jeno Kahindo Otafire, mulimu Lukuntana, mulimu Mathias Kashaija, mulimu Jimu Hwezi, mulimu Kaguta Sodo. Kati abatamanyi Kaguta Sodo ye muwala ye Kaguta Sodo onogo bagamba nti muganda wa Yoseri tobaisira mutano wa Kale Kizimutowe, but Kaguta Sodo ndowooza si muganda wa Museveni biological, no, alimu ebibuuzo bingi kubanga Kaguta Sodo tunoonyereza byafaayo bye ne Museveni tebina ebikwatagana lwakuba nti bagamba mutabani muganda bwe, naye nja kufinding out kubanga wagamba Kaguta ate Kaguta si yazala Museveni. Nja kufinding out between those two. Bayinza okuba bagatta mama ntebagatta tata kuba Museveni kitawe si ye Kaguta, kitawe ye Karekyezi Kayibanda, ate ono Kaguta yazala abaana abalala bano buli ba Toyota. So bwabanga muganda Toyota ono era ate kuba muganda wa Museveni naye nga su tata mu maama banjawulo. So Museveni apulaninga bwati era ekiroto kyabwe kikino. Museveni apulaninga nti baagala kuleeta oba okupulaninga okuleeta ono Sodo Kaguta ayitewo mu kifo waali bamuleetenga speaker wa parliament. Mumpulirize bulungi. Museveni okupushinga muganda we ajje tebakyesiga Rebecca alitwala Kadaga, baagala kuteekawo muganda wa Museveni gwe bayita Sodo Kasitafu ka MP automatically bagenda kukozesa seti empya n'enkadde okuleta Sodo Kaguta nga speaker wa Uganda. Kiba kitegeeza buli kimu kye baagala bagenda kiyisa nga bwe baagala. Ekyo ndo sigenda kirwako ekya Sodo nakyo bategeezezza bane bagenda otambuza obululu. Kati bano bamaze otegesa ekiseso kino bagenda kukola batya obululu buno bagenda butambuza batya, bane bagenda obutambuza. Yoseri Tabasiro mutanu wa Karekyezi ng'akolagana Ruth Nankabwe nabo ne benjogedde. Kati jjukira baga balina milioni 5 obululu buno batandise obugabana kati on Ruth Nankabwe n'ekibinja kye bafunyeko milioni 1 babujja waggulu ku Summit View ku officers mess ene wali kiwadde tocha chamber ya Muhoozi Kanyuga bajasaddakira abantu. Kati mu bano bagenda kukozesa abayimbi ba NRM okutambuza obululu buno okubutwala mu kitundu ekisinga kyonna ekya Uganda, most especially the most targeted man agenda okukola omulimu guno ne bayimbi banne mwemuli Moses Sali amanyiddwa nga bye cool. Ono ye muyimbi gwe bagenda okozesa ne bayimbi banne okutambuza obululu buno nga butwala ku grassroot okutandika obusupplyinga nga bakozesa ba LC1 ne ba Paris Chiefs okuba nga bagenda butambuza. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Mukulu muganda wange Moses Sali munnayuganda munnange era tuludde ayina abaana abakulu abategeera. Bwe kigambo kye Total Revolution bwe kiba kizze mu nsi tokisaagiramu nti ne mwaganda wakutemako omutwe. Bwe kigambo revolution bwe kiba kizze kiba kitegeeza n'omwana wasobola okwesaddakira gwe kennyini okufuna liberty eri bannayuganda abalala. Njala kutegeeza with immediate effect ne bayimbi bannammwe don't dare okuzanyira ku bulamu bw'abannayuganda. Nkiddamu mwenna bannayuganda abali mu Uganda w'osanga omuyimbi during elections time omuyimbi nga mmanyi nti yayimbe mutubonga naawe mumanyi abaddala ne Museveni ensimbi mukimanye be bane bagenda tambuza obululu bw'okubba. Mukimanyi bulungi bane bade bagenda bebatambuza obulu wokuba bagenda tambuza okubutwala wone bagenda obutwala. So osanga omuyimbi wonna oba omusanze ludda nga tali mu kulonda nga ne wali tatekeddwa kubeerawo, please do the needful. Oyo mubbi wa bululu bali mu the same track ey'okubba obulu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obulu bwa Nuupu. Nkiddamu bagenda kukozesa bayimbi. So please mutubuulire wosanga omuyimbi wonna during elections time oba before elections ku nnaku 2 nga kulonda wembasanga mu kitundu wonna oba bali mu hoteli oba bali mu restaurant nga batudde mbifo batalina kubeera mumanye nti ye mission gye balimu naye nga omuntu target omutuufu gwe bagenda okukozesa okutandika okukambira okukuba obululu buno n'okubutambuza ye mutabani wa Bidandi Sala gwe tuyita bye full ngenze mu maaso. Wait. A minute, please.
Muninde katono. Muninde katono. A minute, please. A minute, please. Muninde mukatono. Muninde mukatono. Katono nnyo. Okay, wawano. Abayimbi bano bagenda kuweebwa akasiriivu k'ensimbi kalamba oba kye tuyita 1 billion shillings okuba nti bagenda kukola omulimu guno nga ssente zino bagenda kubatambuza okuba batambuza obululu buno nga ssente zino bagenda bakuba basasula ku LC1 ne LC2 bonna abawagala service basula mutano wa Karekezi country radio kubanga bagenda kukola ki bagenda kuba nga ba supplyinga obululu buno nga ssente bazisasula. Kati mukulu Yosef tabayisirwa ebintu bino ndooza kufoloza tusiika binyomo okuba nti tutegeera kati wano wenjagaliro bagamba wano wetugenda obbakwata tutugenda kufaja mugenda kubalira kale ku district wano wali ekinyusi wano njagala mumpulirize bulungi njagala basala video munsaliremo akantu kano kokka mu posting enkali kokka Museveni opulaninga okubba tukimanyi bulungi naye naffe mukubbako tukumanyi otugenda okukwata weno njagala ebisigadde byonna simanyi birigi simanyi mugenda kabalya ku district wano fakafe kako polling station ngabe nabagamba tugenda kukola tutya okuyimiriza okubbaka na akalulu kolo lunaku tugenda kukola tutya okuyimiriza akalulu kano kolo lunaku kubanga Museveni go planinze okubba akalulu kano naye njara basooka bagamba ekigambo kino tusobola tutya okuyimiriza okubba ekisooka ku lunaku lw'okulonda lwennyini tulina okumakinga sure nti obubox obuleeteddwa ku polling station buggulibwa ku makya ng'ennamba ebo tubutegedde oba busatu oba bubiri ne buggulibwa nga temuli wadde akalulu kamu akasuuliddwamu era ng'obubox buno bulina okuteekebwa mu open space kyekisookera ddala. Ekyokubiri omuntu yenna ajja okulonda alina okubanga atajjidde mu magets omuntu yenna ajjira mu magets tetugenda mukkiriza kubeera ku polling station okwo najjira mu jaketi tetugenda kukkiriza kugira mu jaketi alina oba ojjidde mu t-shirt zino ez'emikono emiwanvu zine sweaters tulina okumala okukebera okumakinga sure tozinabula kubanga buno bagenda bbuwa abantu abagenda okujjira mu magets mu track shoot oba mu bisuuti okuba nti bagenda kulonda nga bagiremu obululu babuteekemu naye kino you can do it we have no problem with that musobola okugira magets zammwe simanyi bino bigambutusi bye musobola okugiramu naye ffe tugenda kubakwata tutya ku bintu bino tugenze bwe tuti tugenda kukola bwe tuti ekisooka tulina kye tuyita DRC form the declaration Chetuta DRC form na mukimanyi. DRC forms zino ze tulina okwesibako ennyo mu ntandikwa y'akalulu ne mu nfundikira yaako kitya. DRC forms zino ne bwe tumala okubalana ku polling station bano batwala DRC forms ku district fete tuyinza na buzibu tulina okukola tutya. DRC forms zino zibeera za mirundi esatu zitya ngera zibanyolwa DRC forms zibeera za mirundi esatu zibaleeteramu. DRC form esooka mulina okumakinga sure nti DRC form ezizze zirina ebintu bino wammanga ekisooka DRC form esooka erina okubeerako obululu obuzze ku polling station ennamba yaabwo ne mugikkiriziganyako mwena nti ku polling station eno kutugenda okulondera DRC form esoose eriko obululu 5,000 mwena ne muzikkaanyaako ne mbubala obululu 5,000 ne muzisayininga DRC form egiddeko obululu 5,000 eyo DRC form esooka nkiddamu DRC form esooka zibeera DRC form 3 DRC form esooka tulina okumakinga sure nti DRC form esoose egamba obululu obuleeteddwa buwera 5,000 era nga abantu abali ku polling station eyo ne mugikkaanyako mwenna nti obululu 5,000 ne mugisayininga DRC form eyokubiri erina okumakinga sure nti erina okumakinga sure nti abalonzi abali mu register
executive balonzi abali ku DRC form eyokubiri ekyo nakino mukikkaanyaako esoose ebadde aba ballot papers baba balese nti polling station nti ye bagireseeko obululu 15,000 fena tubukkaanyaako nti obululu 15,000 ne tugisayininga DRC form eyokubiri tunogikkaanyaako nti abalonzi abali mu register zino zibalese bali strict 15,000 ng'obululu bule bubadde busoma DRC form esoose erina okubala 15,000 ze ziriwo DRC form eyokubiri erina okubalaga nti mu voting register zino abantu abali ku polling station bali 15,000 nakino mukikkaanyaako eyo DRC form eyokubiri kati DRC form esembayo eriko akafandali ng'eddiya ly'obukadde eyokusatu esembayo gerwa mumaze okulonda bulungi nnyo batandise okubala obululu bwabala obululu mwamaze obubala ne mugamba nti yes tukkiriziganyiza obululu bubalo ne mubala ne bakugamba Robert Kyagulanyi Sentamu afunye obululu 10,000 afunye obululu katugabe Robert Kyagulanyi afunye obululu 3,000 nti ye babadde 15,000 Robert Kyagulanyi afunye obululu 3,000 wasigadde obululu 2,000 either Museveni yabeera ne 2,000 oba Museveni agabanye 2,000 n'abaana basigadde nti yes kati wano mulina okumakinga sure nti kudiera form esembiye nti makinga sure nti Robert Kyagulanyi afunye 3,000 sure deal ne muzisayininga nti azifunye Museveni afunye obululu 10 nti abufunye obululu 10 busigaddewo either tumukunde ne bane babugabanye nti yes ekyo omalo kikola ne mumanya nti obululu bubalansinze ne DRC form 1 DRC form 2 kati DRC form esemba yokusatu wane mubalansingira obululu buno mumanya nti abantu babadde 15,000 nti ye abalonzi babadde bameka nti abalonzi bali 3,000 Kyagulanyi afunyeko bumeka Museveni afunyeko bumeka wasigaddewo obululu bumeka obwononese bubadde bumeka kati singa DRC form 1 egaba olubadde 15,000 DRC form 2 nega nti abalonzi bali 15,000 naye ng'obululu obulondeddwa busukka mu 15,000 okwo kulonda kubeera narrow and avoid kubeera kufu tetwetaga genda ku district there is no need to go to district ogobera DRC form ne results no wano wekigwera Museveni wano togenda kusukkawo buli bloga yenna buli apostinga mu kontinga akantu kano mukasalemu tetwetaga genda ku district kulekana n'aba district returning officer wano wennyini ku polling station wetumalire ekintu kino mumpulidde bulungi mumpulirize wano ku polling station tetwetaga genda ku district wano tetwetaga mbwata simanyi bebe kulu yaze n'obululu mukanana n'abuyo mu boxi oba simanyi kasale kusasi yaze n'obululu n'abuyo mu boxi oba ono mafundo aze n'obululu n'abuteka mu boxi no that is none of our business they can cheat but the end of the day cheat yaabwe egenda komano ku polling station kasita tutuka mu box nga twasayiniza obululu 15,000 bwe buli ku polling station eyo ne tukkiriza abalonzi abalonzi bali 15,000 strictly ndiye ne tugenda mu kulonda obululu buno ntuma nti Kyagulanyi awangudde n'obululu bumeka bwe buti Museveni afunye buti n'abasigala bafunye buti nti ye kasita obululu busukka mu 15,000 nga bugenza mu 15,000 mu 200 oba mu 10 oba bususseemu okwo kulonda mu polling station kubeera kufu nga tusinzira ku namba gye twakkiriziganyizaako mu ntandikwa e'15,000 nti obululu buzze 15,000 abalonzi bali 15,000 kati ate abalonze bwe bate bawera 15,000 ate ng'obululu obubali obusukka mu 15,000 okwo kulonda tetwetaaga nagenda mu court narrow and avoid tetwetaaga genda ku district tugenda returning officer no that is useless one wekigwera kitegeeza ki buli polling agent wa NUP yenna you must have a smartphone kyekisooka ekyokubiri buli supervisor wa NUP yenna nabeera ku polling station olina okusendinga DRC form esooka abalonzi bali bameka ku polling station eyo ballot paper balese meka results zezisembayo then yozisindike gye zirina okulaga ekisooka kikole ki awe bino tebyetaaga mbu simanyi science bebe kunde bonojja n'obululu 10,000 kasani kusasi n'obululu obululu 1,000 wano kino ngenda kikubanga buli lunaku buli video gye nkola wano wekigwera the moment tusobola okumanya obululu obuze abalonzi abali mu kitundu ekyo bulumeko obululu kasita busukka mu bululu obulondeddwa nga busukka mu bululu obwaleeteddwa okwo kulonda kuba kufu mukitegedde okulonda kubeera kufu awo nno tetugenda kulwawo tugenda ku kirala kati ngenze ku kirala yosero tabasira mutano wa karekyezi wamaze okukola 7 otegera tolina kalulu okitegeera bw'omala okumanya tolina kalulu wa planize ekintu kyogenda okukola ekirala wetwogerera ku lunaku lwa Monday zigenda kubeera ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'12 mwaka 2020 ku Monday ya wiiki eno olunaku olusukka olw'enkya ogenda kuyingiza abasirikale abawera omutwalo ogumu ng'obajja Angola
kubanga mwazo kola deal n'omukulembeze wa Angola ate yomu kubadde bakuwa sente n'omukulembeze wa South Africa aliko bali bakufunding at these days nchiddamu yose yuti bahabulwa utabayisirwa ofuna sente okuva omukulembeze wa South Africa aliko ezikufandika campaign wepo n'omukulembeze wa Angola aliko bakufundinga sente era omukulembeze wa Angola mwakoze deal akusindikire amaje omutwalo gumu agatukanga enaku z'omwezi 28 omwezi ogwo 12 mwaka 2020 gana amaje gagenda kuyingira mu budde bwa kiro mugasaasaanye main assembling yabo yagenda okubeera obagenda ku assembling egenda kubeera bombo barracks bagenda okuba dispatching ebitundu ebirala bya Uganda during the election day mission Eliotia mission ya majegano ya ku dispatching aba voters nchidam mission ya majegano ya ku dispatching aba voters on the election day. One, mulina enteekateeka eyokukola chaos on the polling day. Mwagala kuleeta amajegano agatamanyikiddwa gatandika ogoba abantu ku polling station kya buli alonda bamugobawo. Kati already you have exhibited your weaknesses, like allowing the EC chairman to announce the pandemic in the following districts, as you mentioned. That is a big mistake. So therefore, you're planning on the voting day also to chase voters so that you can easily cheat or rig the votes. But here is the reason as to why all this will fall. One, you've imported foreign troops to disperse voters on that day, which is not accepted in courts of law and in the Constitution of Uganda. That's the wrong decision. Secondly, you are planning to impose curfew on the voting day. That means oyagala otekewa majama gwira ne SFC buli muntu amalo okulona mbembo kadduka aveewo nga tokkiriza muntu akola ki muntu agenda kubeera okulondawo. During the announcing of the results at the polling station, all NUP agents abamu bagenda kukwatibwa abalala bakubibwe n'embooko mu byalo mu sababuzi enkoko gye zikabira mpaaka teebe mugenda kikola kino tukimanyi. But please don't mess with the people. Kubanga tukimanyi lunye Museveni tokyayina kalulu era ekikugambisa bya mama gyokola ekintu kino, it is a mistake gyogenda okola ey'obulamu bwo gyogenda okwejjusa. Gana amaje goleeta already omutwalo ogumu ng'olinamu n'amaje amala amagwira to dispatch voters on the voting day, eno nasitira okola mistake, a grave mistake gyokola kubanga tutegedde bagenda kujja kuzomwezi 28 bali omutwalo ogumu mwakoze dda exchange ya sente ne gold okusasula abantu bano era twabategedde ogenda bateeka oba dispatching. Kino kituzza nti already wa confessions that wafunye da defeat. Jenda geno wansi ngenda bategeeza. Ngenze maso. Muchino Museveni ne mutabani bagenda kozesa emmotoka za government ne van za SFC okutwala bauti papers zino kunaku lw'okulunda nga zimaze okuggwa obubox bwonna mubudduse n'empapula zaako mubitwale so musobole okukyusa results zino nga muhoozi yajja okuba ajumidde ekibinja kino n'ekitongole kye kya SFC era ne results zino okuzisoma muhoozi ayinza okufuna omutujju agenda osoma results zino ng'omumpembo ono chairman electoral commission amaze omuwamba kinabagamba ekya military commission ekyakolebwa Obote bwe yakikola luli olunaku lwasooka era kimusuubira okukola kino tukimanyi bulungi. But remember mbagambye mutunule amaaso gammwe bagateeke ku Mugisha Muntu n'omumpembe mukoddomi wa Museveni oyo ali mu campaign eyita presidential candidate bebali mu mission balina mission gye bagenda okukola enshangenda gibaga by Sam Kaga ku musamu kuba gipresentinga balina ekintu ekyo mu kitegedde. Nyenze maaso na security latindala mwenna abantu abawangalya mu Uganda mbitundu byenjawulo, please making sure you be very vigilant on the 31st of December and the other days. Please avoid staying in mass crowded areas because according to the security alerts which I'm seeing here, please, there's something which I've mentioned when I was starting this video. Museveni is planning to plant bombs in churches, discos, cinema halls and open spaces ne mu church mwenyini. So mukyegendereze nnyo Museveni talina muganda ku nsi kuno kubanga omulimu gwe ye kufiira ku bantu nga nkwa bw'otagijjaako eyinza okunywamu omusaayi. Kati wano wengenda obagambira nti Museveni gamubugumye. Museveni do you copy gakubugumye. One, Museveni gwe kennyini watudde mu meeting ne mikwano gyo ne baganda bo. You confessed yourself that the fact is if we don't fight tetulina we tugenda kujja kollu and we can't even get 20% and you know it clearly.
You mentioned it in that meeting. Wagambye, if we don't fight and we use force, kanaka tusobola kufuna the 20%, which is correct. Mu meeting mwabadde. What you did in that meeting, you ordered all to have a meeting with all district registrars, district returning officers, sub-county election officers, and even parish chiefs countrywide to rescue you. And each and every district registrar, sub-county registrar, parish chiefs, buli omu ogenda muwa milioni 10 to rescue you to change the results ezigenda okuva mu kalulu akagenda okuddako. Nchiddamu Yoseri tiba habulwa rutabaisirwa the son of courageous. You confessed in the meeting that it's true that you can't win these elections. Even to get 20% is going to be a miracle. You confessed and you accepted you are defeated through elections. That's why you've imported 10,000 Angolan troops, which are due to arrive in Uganda on 28th. That is Monday, to help you to make chaos so that you can rig as you wish. But right now, as I speak, you confessed, and even you can't get 20% in these elections. So now you ordered all other DCs to make sure that you have a meeting with the district registrars, sub-county registrars, and the parish chiefs countrywide. And each of these people are going to be awarded with the 10 million in the return, so that they can change all DRC forms in your favor. But Mr. Yosef Tabahaburwa, the son of courageous, if I may ask, Bannayuganda abazadde bannakabutuzi ne bassekabutuzi batutobudde nga bawerera abaana baabwe ebbanga lyonna, abaana ne batafuna mirimu, ne babeera ku street nga basomye, balina degree, balina diploma, balina ne certificate. Ne tufugibwa omusajja ataasoma wadde P1B naye ng'ate golooza obadde ofuga eggwanga abantu tebategeera. Mukulu, bwe kubanga okutegeera kwammwe kuli ku stage eno, bwe kubanga okutegeera kwammwe mukimanyi nti okulonda tekusobola kujja bantu mu ntebe nga mmwe, nabagamba mwali badde muva public ne mugamba no, amaje gigafuga eggwanga, tewakyaliwo constitution, tewakyaliwo biki, ne tumanya what to do. But bino ebyokwebuzabuza ngaako gy'owaanaaba tebijja kukola mukulu. Bino tebikyakola mu ggwanga. Ffe kye twasooka okukola kwe kuzuukusa bannayuganda obwongo. Kye twaddako okukola kwa kutegeeza bannayuganda nti ensi yaabwe. Gwe muba tutte ssente z'omuwomusolo nga mutwala abantu ekyankwanzi okubasomesa ebintu bye muyita patriotic, while you are teaching these people NRM strategies and plans to support NRM but don't love their country. Let me tell you one thing, Museveni. Did any one of your family relatives or anyone else or your friend taught you how to love Janet Kataha Museveni? Nobody taught you. So nobody is going to be taught to love his own country. But for you, what you did, nobuzabuza batwalanga ekyankwanzi bwabasomesa patriotism. It wasn't patriotism. Wali basomesa NRM system okubaza kuside yo. So at this time, at this particular moment, we've waken up people so that they get to know that Uganda is their country. They don't have any other country to stay in. It's Uganda. We told them how to love their country. We told them that they're partners of this country. We have same equal rights, same shares in this nation. So stop fooling Ugandans. Gobolooza nti mwasoma nnyo tandika okukola oluvulongoto kano kafu nkiddamu. Bwe mba mulooza mwasoma nnyo okukola oluvulongoto kano kafu, abazadde baspendize ssente nnyo ku baana baabwe okusoma, bali ku street batambula nga biyenje. Abazadde baspendize batunze ettaka buli kimu abaana baabwe okusoma, bali ku street batambula. Mmwe omwana ataasoma wa senior 4 olw'okuba nti wa state agent avuga emmotoka ya bukadde 6. Omwana omusirusiru ataasoma muhoozi abeera mu nnyumba ya bilioni 7. Abaana baasoma tebalina ssente. Muhoozi tagula nkwanda we, Museveni tagula nkwanda ya, Jenti tagula nkwanda we. Buli kimu kye mutambula kusereza mu musolo. Abantu abasasula omusolo be mutume saazi no mu byenje basiru. Please Museveni, kino wakikoze ng'okimanyi. Message zino zenkola njala muzinsale mu particular muzibasindikire bazitegeere. So this system also won't work. Kubanga fakalwa kafe babulide message ngenda gikola nga buli lunaku. Kagwera ku polling station engeri bagenda okukabba mutugitegedde nenge gitugenda bakwata mutugitegedde. The moment obulu obuleteddwa tutegera nti buli 15 tunokumakinga sure nti abalonzi bali 15 bwe tumala okkirizganyiza ekyo kisayininga ne tugenda kukubala obulu. Kasita tubala obulu oba fulu figure yazina bumeka oba ni yazina bumeka okubba kasita buyita mu bulu obubadiddwa n'obulu kubanga tukera bukaze mugundi tudira tukebera
nti obulete buli 15 nti yentumanya nti abalonzi bali maka nti abalonzi bali 12 nti ye kale Kyagulanyi abuwangudde Museveni ofunyeeko ne tumala tusanga nga abalonzi basukka mbululu baliddwa oba buli busukka mbalonzi abalondeddwa x awo tewali kubuuza tetwetaaga genda ku district sime tugoberere motoka zammwe simple mathematics and simple logic wano ku polling station wekagwira terigenda musimanyi tugenze wani byabaka mosomega sasiro wongo oli wali otadde Bugalubindi olinga kireva kati botadde kwano boti mbokanula amaso mbotubulira that is nonsense tetugenda kubikiriza akafe results ku polling stations wotukafunira ku tale center wali wenyiri wotukafunira ku akalonze nego bakalondedde bakabalira wali kati gojolangirire mafikizolo wo wano mugundi byabakama ojolangirire mafikizolo wo ku enambole oba mu kitanda kyongo oli mu kitanda kyo bakutadde ku gane point fetulina tale center wetugenda okubalya bu results ezigenda ogenda wezino ogenda so this nonsense of chasing away people on the polling day that is nonsense and bullshit obusabwante mujja kukifuwanga mukiza munda kubanga bino byonna twabitegedde mugenda bikola kati bano ba district register bano tabategedde kubanga tukimanyi the entire country by returning officers bona ku district they come from the same they come from the one family it is your family mwana wasenga muganda wajjajja mukwano gwa neighbor bonna be mwakozesa kuba mu kimanyi mwakola ekintu kino nga bwe tukimanyi mu maje ne mu police nti omwana go baleta ina mu maje kati abera mwana wasenga mukwano gwa kojja wa neighbor wa muganda wange be muleta mu police ne mu to commission mu akikola nti kati buli muntu yenna ali ku district returning officer agenda basomero bulu mwana wasenga muganda wa kojja wa neighbor owejindi be muleta kati bino byonna twabimanya mukulu nti matu genda bisoma bita tujja bakwata yensonga lwaki n'omusajja yimirire Masaka n'abologa ngali nyirente n'agamba busima tetugenda kukkiriza kuwaye buyinza nga tubwera mu maje suwa ba civilian te maje twala mukulu kasmi zit Sunday simanyi Sunday bikoze bityo oyo musajja omunyalanda ino olubalu mulinganga olw'empisi the information I'm gathering right now oyo nephew wa Janet Kembabaz nephew kitegeeza ba Luganda bayina mu musayi gwatagana ndoza muli abasajja stories bakolagana nephew yawa order mtetugenda kukiza kuwaye buyinza mujukira musajja eyali ekasijjagirwa akulira majegesa kasijjagira Barracks yagamba nti tetugenda kuwaye buyinza mu bantu ba civilian kubate manje twaita who sent you in the bush in the first place who sent you in the bush in the first place Uganda ine myaka 5 plus jetugambo ya independence tewaberanga obuyinza bwali bukyuse mirembe that is not independence so mukulu Kasande the army commander of kasijjagirwa mbadde nkola research n'enkizula nti oli nephew wa Janet Kembabaz tekyakwogeza ebigambo kubanga you are protecting your properties as you've been saying and you have been telling the all police officers and the serving army commanders that you and other comrades who pretend to be Ugandans, you are refugees who sneaked into Uganda through different borders. And some of you are not registered, although you are calling yourself Ugandans. You are not Ugandans. Time is coming, you answer all the questions because we need answers. We are tired of fooling Ugandans. That's why we are still backwards in development because each and every the taxpayers' money which has been paid to develop Uganda has been misused to different areas of the world, including our neighboring country, Rwanda, where you came from, pretending to be Uganda. That nonsense must stop with immediate effect. Ngenze maso. Waliwo mukyala eyakinambuse n'agamba nti mu Masaka tebagenda kukkiriza mu Robert Kyagulanyi Center mu kuba bululu ate tebagenda mukkiriza mbu kubanga anywa enjaga. As we speak at the moment, Nakiwala Kingi, you have the worst records in the history of Uganda. Kanonjagala mukasasalimu specifically nga message egenda wa Nakiwala Kingi strictly ya Nakiwala Kingi. Madam Nakiwala Kingi mfunye record zo enfunyo whereby obankwambule obankuleke. But let me put disclaimer before I undress you. With the due respect, Ugandans, we are not here on social media to shame or to attack any religious leader, elders in the country, or army officers, including the leaders. But we do this because we feel pain that some of us we've traveled abroad and some countries which were on the same level than with Uganda. But right now, as we see, those countries are far better than Uganda. What went wrong? Because of the poor leadership, corruption, and misusing of taxpayers' money. So if we see such people
whom we think that they know more than us, the same time they bed with the government to torture, to kill Ugandans. We can't keep quiet, although we respect you. Si kye twagala, nkiddamu. Fe, bwe mutula ku social media, tetuliwo kuvuma, kuvoola, oba kutyobola bitiibwa bya bannamagye, bakulembeze, bannaddiini, oba abantu abalala bonna abali mu Uganda. Fe twali tulowooza nti omuntu bw'okula obeera kyakulabirako. Naye ate, tugenzo kizula nti obukulu buwoomya ttooke so si bwongo. Abantu mmwe mutusibyeko obufuzi obw'ekyenna kyemalira olw'okuba mufuna akasente nga n'emyaka gigenderedde gye bawubidde akatambaala. Kati munasonyiwa okusiiwuka empisa olw'okuba twetegereza nnyo ebbanga lye mmaze mu Uganda mugirekedde amalibo manene nnyo nga mumulya ne ssente ne gavumenti okulemesa abaana bavubuka mu generation yaffe okufa amaanyi gabo okufa ttogge. Remember, the entire generation, 60-70% of all Ugandans, it's a younger generation between 18 to 30. They are jobless. They don't have hope. Basoma bayine papula zawe. Ngate generation iri wakati yamu ba Museveni temwasoma. But remember, abazadde bono na sente zaabwe n'atunda ettaka, n'atunda ekibanja, n'atunda buli kimu, ne Gomesi n'agino n'empale y'omunda n'agitunda omwana wasome, n'amusanga still asiri ku street, abalala bagenze okukola bwakadama, which is not okay. We have all natural resources. Tulina buli kimu ekitwetaagisa abantu basasula omusolo, but we gain nothing in that money. That's why abantu bafuna obusungu okubaddamu, not because we are willing or we wish to. That is not our take. We don't wish to abuse you or to attack you. But the pain we have, nga tulade mudayininga ne government engwire tayagala Uganda, that's why we do what we call counter-attack. But that's not what we meant to do. I'm very sorry about that. Ne other colleagues abachikola, tetusobola kuba tulaba pain yen tusikika ebintu bino. We need to expose you to the fullest. Muchana chiwala chiyinji. History was simulungi munange. Naye oba gwe nkuddire ku Sunday mbimuli. Ne Sunday program bi sajireta naye. Tetwagala nnyo bambula. That is not our mission. Tetwagala nnyo kwambula bantu bano. Kubanga we respect you, but if you don't respect yourself, nobody is going to respect you. That is the fact. But if you don't respect yourself, otherwise we don't have any kind of respect towards you. We shall undress you. Madam Nachiwala Kiyinji. Wabeerako obukulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda ng'oli mu kitongole eky'ebyobulambuzi. Era gwali minisita by'obulambuzi. Mu mwaka gwa 2012 ng'okyali minisita wakutegeka omukolo gwe tuyita Tourism Expo mu Buganda era gwali mu Lubiri. Omukolo guno wagutegeka era gwagenda Malembe. Naye ekizibu ekiriwo nti gwe mukyala gwe obubbi wayonka buyonke era kyagenda okukomekereza ng'omukolo guno gwavamu obukadde 180 obw'ensimbi za Uganda. Esente zino zonna nga bwazikwata zonna obukadde 180. Eggwanika lya Buganda lyalina okufunako obukadde 35 nkiddamu. Eggwanika lya Buganda oba bank account ya Buganda yalina kufunako obukadde 35 obwa Uganda mu cash nga teziriko kubuuza. Olw'ensonga nti expo yalimu abazze okuwolesa ebitone n'ebintu byabwe okubigula basasulanga ssente. Yalimu abafumbi b'emmere buli kimu abali bazze okukola ebintu byonna bakuwanga ssente. So n'okava n'abagula ekivulu kino bakivula bakuwa obukadde 185 obukadde 180 bazikuwa mu cash. Mwana muwala obubbi obukusiwuusa n'okuba nti weefula nti gwe nampulira zibi wakwata siringi 15,000 zokka ze wateeka ku akaunti ya Buganda obukadde 180 n'obubuzaawo n'obutwala. Obuganda bwe butobodde gye babonabona n'abantu abajja basinika ebinyo gy'obeera nti basinga okutegeera kumbe babbi. Nakiwala Kiyinji mu mwaka gwe gumu project oyo kuzimba Bujagali Falls yatuuka mu mwaka gwa 2012. Again still gwe kennyini olw'okuba nti wali minister tourism ngene ekitundu kye baali bagenda okwongera kuzimba ku Bujagali oyoko kwaliko ebitundu biri nga kuliko ekitundu ekimu ekya Busoga Weponde ekitundu ekimu ekya Buganda. Buli kitundu eky'essayidi kyafuna ensimbi enkalu. Busoga yafuna yafuna emitwalo 10 egya dola eza dola. N'ekitundu ekya Buganda kyafuna emitwalo 10 egya dola mu kitongole kya tourism nga compensation olw'okuba nti baali bagenda okukola community development ng'ebitongole ebisinga obwo gye bagenda okukulaakulanya ekitundu biina serezi biwa ekitundu ekyo kiriraanye mu kitundu ekyo nga compensation oba community development fee olw'okuba nti bagenda kukozesa oba okutataaganya ku bantu abaliraanye ekitundu ekyo. So ekitundu ekya Buganda olw'okuba nti kyali tourist site mukyala Nakiwala Kiyinji during that time gwali minister wa tourism. Abantu bakolaga nabo wababba kyekisooka. Ekyokubiri gwe kennyini company eno eyali egenda okuzimba ya Bujagali n'ekubuuza oba n'ebuuza bapatana mu progressive mwali nabo ne bakubuuza wawe bagenda okuteeka ssente zino. Nakiwala Kiyinji wagenda n'oggulawo account mu Centenary Bank mu mannya nga golosa nti account eno ya Buganda kumbe eri mu mannya go ag'ekintu ne bakuterako emitwalo 10 egya dola mu cash.
sente zino twagala kubuuza aba Buganda mu ministry nga ne Ssaabasajja Kabaka mwali n'ebitongole bye sente zino obukadde sente zino emitwalo 10 ejja dola mu tourism ministry Nakiwala Kingi yazireeta tezaatuka kubanga yazirya n'abantu bonna project yali eno okukolebwa ku sidulu by'ebijagaali awo ku side ya Buganda sente Nakiwala Kingi teyazirya sente zino wabazita ku account ya Sentinel kuwazitwala n'ozirya Nakiwala Kingi munnange ffe tetwagala bambula naye mutuleetera ebizibu ebibi Nakiwala Kingi njala kusaba gwe okweyambisa ebitundu byo ebyekyama okubifuula nti gwe kyekyamaguzi kyolina okufuna emirimu n'okubeera ku mirimu gyo please njala kusaba weewumuzeeko information gye nnina okufuna mu nsonda ezisinga obungi Nakiwala Kingi wagenda okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga almost buli muntu yenna abadde mu Bwakabaka bwa Buganda nga mafia gye bali buli muntu amaze okweganzikako bamaze okutaganjula embogo bazitegedde obuvanjubwa n'obugwanjubwa mu Buganda min bw'okyali kyali minister wa Buganda bakutaganjula embogo ne bakuzikuba ebuganju bazizze bugwanjubwa kubanga wali onoonya buganzi mu kitundu ekyo so bubanga bwali okyali mu Buganda nga tukuwa ekitiibwa still ng'okyagaba ekinazi nga bakuwujja ekiwojjolo from Monday up to Friday buli musajja akumanyi bw'ofaana nga tonava Mmengo nga n'ekyakugobeme ngo bwali bubbi nakugaba kinazi kwefuna nti gwosinga ekiwojjolo ekirungi mukulu weewumuzeeko tewavaawo n'ogenda mu state ekya state kyonna kikugamba nti buli state buli okuva waggulu mpaka kwasembayo Katonda n'okirina akweganzikeko naawe mukugaba ekinazi tolina yakkwatira bendera era tewali muntu yenna mu gavumenti yayo Senator Tabasirwa Mutanda wa Kalekezi atakumanyi bw'ofaanana mukyala gwe nakugamba oli bwava musajja wamala okutegeera nti obufumbo bwakulema toyenza osula mpigi oba oweeta mpisi kundi omusajja Kingi n'akugoba mu makaage wasalawo okudda ku buvubuka buto kati bw'oteekamu ensimbi ng'akamu ke nnakulaze luli nti buno obuvubuka bw'otandise okweganzikako okuba nti ofuna fame oba ku bufumbo bwakulema mukulu ndowooza nandikozeko sirabasi namba naye ndowooza bw'otewummuzeeko nyinza okusaba ebiddako kusinga ku information enkwambula bulungi nnyo nyinza okufuna information esinga kuwa nenkwambula bulungi nnyo kuba tutukoye abantu batumanyiira the moment you attack Robert Kyagulanyi Ssentamu we shall attack you too period wumuze ekiwojjolo kyo kubanga sirowooza nti gwasinga otegera mbakazi abali mu Uganda the moment you don't respect yourself we can't respect you anymore but see a tendency gye twagala that because mwagala kulemesa revolution nga mufunye sente z'ekiyayi nakiji oli mukazi mubbi for your information one waliwo kyali wange bwe tubadde tuwangalira ano kati yadda Kampala eyo yakola program ye ngera still ayagala kukola project yakuleeta ano baana bawala abakola mayumba kubanga n'ensimbi abantu weziri obanga ofunye omulimu gw'okukola mu nnyumba nga hospital omwami ono yagoba program ye okuva Ankara ku embassy yaffe ne bamuwa empapula bamuwa clearance ng'alina ogenda Minister of Gender and Labour naawe gy'okoleramu gy'obeeramu okufuna recommendation n'okufuna empapula ne embassy ya Butuluki mu Uganda emuwe ebikwatagana omwami ono bw'akola pepa akabulungi nnyo n'atuuka wa minister omukulu okusingako yamwaga ahead ogenda ne program naye n'amugamba nti ngenda kukwasa omukyala Nakiwala Kingi akole program zino Nakiwala Kingi bw'atuuka mu office omwami ono okulaba n'omubuzaabuza n'omusaba proposal na buli kimu kyonna n'amala obbikwasa bulungi kyewakola omwami ono ekimanyi wamuggyako proposal n'omuggyako bintu byonna particulars n'obimuggyako n'omugoba ne project n'ogibba kyewaddako kwe kwata bannayuganda abali basukka mu 1500 n'obakolera visa ezabaleetawa ne Butuluki ne mbasula ne mudduka n'omwami omu yadduka ali Germany ne musula no bannayuganda 10 nga mmaze obbajjako ssente empya ne kadi wakati wa $10,000 okubafunira visa ekyo mbadde nkyerabidde Nakiwala Kingi okozesa information yo okozesa office yo n'obuyayi bwo okubba bannayuganda aba buli kika bannayuganda baatuukana okubonaabona bawera 10 nga tebalina waakusula wadde okunoonya omulimu gwe kennyini wajja muno n'osooka n'ogenda ne mu kibuga ekimu ekyesudde ebbanga okuva mu Istanbul gyewabeera mu hoteri okumala wiiki nnamba nga wefudde mwogeze mu conference kumbe mwali mugabana ssente zammwe n'omumpemba omu eyayita Joseph if I recall my memory eyayita Joseph ne muba bannayuganda basukka mu 10 nga mukosa ministry eyo nga mmaze okubba project y'omwana Nakiwala Kingi please wumuze engalabyo we know much about you still va mu game eno ojja kufuna obuzibu abwereere wumuze ekiwojjolo kyo wumuze engalabi awo nvuddewo ngenze ku kirala kati kano njagala bawulira akatunumba kano mukulu Sepirian Kizito Lwanga Archbishop wa Kampala nkulamusiza taata kansubira oli bulungi je baleko gyotusaako engalo ne bannaddiini banno nze nno nga bwe mbaga nti siri muntu wakuvula abantu kujja ng'olina kyoyagala okukola mukulu Sepirian Kizito Lwanga nafunye sirabasi namba ekwatako naye
simanyi bwogenda kikola. Oli musajja avunaanyizibwa, you are the next pope. Eddiini tugikkirizaamu ne kano tumukkiririzaamu, naye eppeesa liwakutte nga kyamu. Nkuweemu ewiiki okyuse statement yo oba information gye nina nga mbi nnyo gye nafunye towards you. Kamukuweemu benefit of doubt. Either you will change your statement nga mukwatagane basosodoti bannammwe be mwakoze bannaddiini. If not so, ngenda kuwayo benefit of doubt for 1 week. Njagala okomewo mu kkanisa. Weetondere bannayuganda, weetondere endiga, statement gye wakoze kuba bannaddiini banno baakuvuddeko bagaffe bino tubikkirizaamu era wabiwandiise nga gwe n'obyogera. Wazze mu ekereziya n'oyogera statement ezitakwatagana ng'empale za Mukama we yakuwa ensimbi n'ogamba nti abaana ku social media bakukalakasa, nze sinnakuvumako. Ate sobola kukalakata okujja kukubula ekituufu kyade point blank okujjako information gye yakukalakata ate nja kukalakata. Naye ngenda kuwa benefit of doubt for 1 week. Either ku 31st ng'osoma weegaane statement gye wakoze n'okwegaana sitaani n'ebikolwa bye fail to do so, ngenda ku-exposinga. 1, you know each and everything which is behind you secretly without the church or the Catholic Church knowing exactly what you are doing behind the curtains. I have all the information about you. Nkimanyi okimanyi byenjogerako bimanyi, information ogimanyi. You have a lot of things you are doing out of church knowledge or out of Catholic Church knowledge ng'okimanyi tebabimanyi. Before it's too late, today is Saturday. Either you statement ngabe nagenti fa abakatuliki twenenya n'ogamba gunsingidde ddala. Either njagala oveyo wenenyeze public n'endiga ne bannayuganda bemuyita endiga, oba nzije nkwambule public emanye kikyoli. Nagamba totinkulanga mayinja ng'osula mu nnyumba za ndabirwamu. Sepirian Kizito Lwange ekyo kimanyi wadde tokimanyi. Fere tuvuma muntu wadde omukulu okujja kasita okwata we tugenda okugira change wetukwatiramu. Nagamba Museveni musitaani bwakukwata mungalo n'omusinkana okyuka oba otagwa ddala ofuuka mulalu. The same category nawe gy'olimu. Kyetubadde tukuwa ekitiibwa kyavuddewo. Abaana bagenda kukalakata naye nze ne information gy'alaba eyinza nabutakulekera ku bwa bishop. Eno information gye ngenda okufulumya eyinza okuleka kubanga bwemba sigifulumiza nga toze kwetonda. Nyinza okulagira abawandiisi bange ab'ekyama ne bagiwandikira ne bagitwale wa Papa e Roma kuba bali kumpi wali. Abali bali Bungereza, abali bali Italy wennyini, abali France, njosoba information eno nga bulu kubanga ne evidence weziri ez'ebintu byo Catholic Church byatamanyi mu Uganda. Bafather bane batamanyi mu Uganda n'ebikolwa byokulanga oli wabweru wa curtain tubimanyi nabifunye byonna bingi nnyo. Gombola ddamba munnange binene kati taata wange saagala kuswaza kumpewo kuno. Njala kusaba ekintu kimu, weegaana ebikolwa bya sitaani oba sikyo. Nkuwadde ennaku 7 zokka olw'elwo amukaaga. Nkuwadde ennaku 7 zokka. Either I expose you oba mpita underground fe tuwandikire Roma. Kubanga tusobola okukola buli kintu twagula amaaso nti we can write and you can raise points ku the next level. Ekyo nakyo tukisobola. Mweno struggle tusobola okuwandiikira Papa abantu be wali Bungereza we bali, Italy we bali bangi, France we bali, wonna bakatuliki be twesiga basobola okuwandika. Kadi gwo wandika sanctions ezirize ku basirikale ba Museveni gwo waziwandika. Sanctions banayigande baziwandika. Bamanyi address baziteeka. Bamanyi oli kiba kikola. Address bazimanyi. The benefits of double standards. Nchidam Sepirian Kizito, the benefits of double standards are very painful. Kati wabanga oli ku double standard system ey'okuyingira mu mazina g'enkima, the moment you participate in monkey dance, be ready for consequences unless
nga goli Jesus boba toli Jesus toyingira mazina g'enkima you have a lot biuli kimu kimanyi today kankuleke nkuwadde 7 days either wetondera endiga mu kanisa mu kereziya ya Uganda oba wetondera banna Uganda ku biwayogedde kubanga basumba bando bakuganye kino Museveni akoisa na kusula ngenze maso Museveni yabadde apulaninze bwati yabadde apulaninze ayite mu Joint Christian Council by statement yen bwamala ayite mu Joint Religious Council by the same statement olala ekyade kiddako yadde agenda kozesa the elderly forum said the same statement electoral commission ekimaliriza nkiddam the trick was Museveni was planning to use you and your religious leaders, mostly the Christians, to pass such information. Thereafter, he uses again the Joint Religious Council to pass the same information. Thirdly, he was going to use the Elders Forum to pass the same information, Electoral Commission to come and accomplish the mission. But unfortunately, we exposed the mission. That's why some people in the Religious Council came out directly and said, no, we don't know about that statement. And we are less concerned. Nebakuleka mu filimu yo. Kati bano aba Joint Religious Council bo bategedde nti omuliro gugenda kujja. Bo basiise. Kati bali ba Elderly Forum eyabakadde Museveni jukira abali mu Elderly Forum bonna bali ba minister, bali ba Chief Justice, bali ba RDC, abala bali mu government ya Australia abasiro ne bakaddiwa ne baddeeri. Bonna yali apanze ekintu kye nga bajja kujja boogere bannange simanyi sirole simanyi speed control we are all Ugandans simanyi biki kati bano bonna yali apanze sectors 3 yali apanze y'abasumba b'eddiini eya bulijjo y'abakristaayo n'abakatoliki bagatte boogere statement apange eyabegattira mu kibiina ky'abannamadiini bonna bajje bakole statement yemu eri eyabakadde gyekimalirize mu kukimaliriza bali bagenda ku Electoral Commission go ahead okwanawunsinga kasasiro waabwe kati bwe twakubye kino abasigadde bonna bagenda bana abaana bakuba nekifiirawo kati mukulu nze nkuwadde benefit of doubt today nkubuulidde twetaaga apology before nga nvuddeyo amanya gange nze Lumbuye Fred Kajjubi ekekemiko ali sirina kyentya mu kukyusa eggwanga sirina kyentya. By the way, for your information, today is the Boxing Day, that is the 26th of December 2020. As I speak now, Museveni was conned, plus his son Museveni was told that we are going to bring you a Christmas gift. Tugenda kuleetera Lumbuye Fred ku mmeeza no mu State House nga mukwate musibe. Era sente nyingi ze baspendinga se mukulu Muhoozi Kanyirugaba mutabani wa Sali Musale mu meeting wagamba kitawo togenda mu Christmas gift ey'okumuleetera Lumbuye ku mmeeza ye gwe bonda bakama tu n'ompita embuzi bonda bakebyo yompita ndooza gundi ompita nkoko nakugamba mu struggle eno fede tuna kye tutya kulwa change nenkugamba mwe ba spy bamwe bangu ku identifying nnyo wano balina amaalo 2 they are not trained 3 kye bayita spying tebakitegeera system y'abana Uganda okuspyinga bafu nnyo mu kuspyinga 1 balina same figure bonna balinga kalitunsi futu okusobola but from community we can easily identify spy nti ono spy community yaffe tugimanyi who the hell they are abantu abazenga bonna balina amaalo wano bajja mu Europe natunulire kwasitomulanga alolozera bumanyi si wawan talina kyamanyi ekyokubiri kasitata niko okubuuza ebibuuzo bitakwatanga tumanyi no to spy ekyokubiri figures aba tuzimanyi ne bosindika basekiganda baba nakiganda no tubamanyi who they are tubamanyi so mugende mudde musomese ba spy mu ngeri gye bakola ki gye baspyingamu ekyokubiri kimwerabidde okumanya mwakkiriza okuteekawo G5 network temwamanya what is G5 ekyokusatu mwetema nti we can get information at our own disposal kusawe na utujagalira kubanga mukimanyi state infu nga ne genetic nyini agaba information kiti mukimanyi kubanga leta kwaga nagamba go farm 15 minutes wezit Museveni ajja kulaba ne asinga okuseka genetic yagendo singa oseka goto kimanyi nti ne Muhoozi kenyini agaba information goto kimanyi tokimanyi nawe kenyini olumu ogaba information Museveni nojegabira mu meeting zobeeramu
if you're not among people supplying information, meeting mutuza zachi. Wandi baddo cheko lya physical nga totumye muntu. So Muhozi, if you're looking for Lumbuye Fred Chemical R, you come yourself pick me. Nakugamba nja kufuko mujulizi on behalf of the 45 million Ugandans. I will sacrifice myself. Mbawonye chibambulira. Don't send anybody to look for me. Just come yourself and pick me. Museveni, don't waste your time looking for Lumbuye. If you don't supply the information, then come yourself and pick me. Nkulageke chagane mbo kuseka. Obo kumera amayembe bweseke bogola. Don't waste your time. Mwewe kenyini Janet agaba information. Museveni kenyini agaba information. Muhozi agaba information. When you send spies with the information, that means the information is going to reach at me. So, make sure, if you want to go to do anything to someone, don't send anyone. The information will leak. Muluganda tugamba tuti. Omu abibira. Ababiri babibira. Abasatu basatulula. Shidam. Omu. Omuntu omubwati. Tasobola kusasanya kyama. Ababiri babibira. Abasatu basatulula. So, bwe mugatta emitwe gyammwe Janet, Museveni, Muhozi, Salimu Sale, Kayindo Tafiire, Salimu Sale, Kayindo Tafiire, nono Werise erimu wamasa ameka, ne batuula okutalikisa mu. Exactly, information will link. So don't look somewhere and someone is giving information. You yourself, Janet, passes the information. Museveni to you pass information. And Muhozi Kanyarugaba, you too, you pass information. The moment information eva mu Janet now abasatu ebe satulukuse. This is to teach you. And nabagamba fetulina more experience mu bintu bino muje mutamanje mbalete mumanyi. The moment information linking okuva muntu omu ebe egenda kusaturatinga. Temudda mu kuwulira muntu yenna musimayi biki musimayi information efulumedde mbabulidde bafa baganda kitogera. Kasita information eva muntu omu ebe egenda kusatulukuka etambule. So temwebuza information jeba Janet kenyini agaba information, Museveni agaba information, Muhozi agaba information, Salimu Sale agaba information, Kayindo Tafiire mwenna mugaba information. So I've told you point blank, if you want to pick me as an individual, Janet yourself, collect your bonds, pick up yourself and board a plane, come to Istanbul. I will show you. Museveni yourself, pick up yourself, board a plane, come and pick me. Don't send anyone, including Muhozi Kanyarugaba. If you want to get to me, don't send anyone because the information will link. Come yourself. I will show you what my mother gave me. We know. There is no spy network in Uganda. That's why mukwata n'abantu katumaze babu tebana case file. No kwata musimayi. How do you forge such a case on human beings, on Ugandans? Because you are in the panic mode. Social media is spending within a minute. Information is solo kubanga etambo the worldwide. Nali mu America ngali mu kusenya solo gifuna. Nali wansi enkoko jizikabira mpaka taba solo kufuna information within 1 minute. Mutu ina ba spy. You don't have spy. You are spy network amfu. Bajja mu Europe natambula na baka travel naga what is this? Nali nyabasi nabuze nekola eno ya masanyalaze eno yachi. Owulira nabuze mere gye bali oyomangira nti yofala. Ukitegera? Kyovula musobeko ku spy network ya America ndala nnyo. Omuntu kubayita spy nga yasoma professional. Osobola okuwasa omukazi nga ina mission gyagenda okukolako naku spying nga nakuzalira n'abaana ne muzukuza n'abaana nga diru tenda kutuka n'agikola ku last day. Omusajja najja nakuwasa naye nga ina mission yamutumibwa okola mu family yammwe nakuwasa bulungi n'embaga neggwa ne muzala n'abaana ku last day mission ng'etuuse n'akutta. Oba n'atukiza mission mu family eyo. Ekyo tuyita spying network. Nebire byammwe kasasiro mwina spying teriwo. Chebaita spying and intelligence bilala nnyo mwe mwasoma bilala nnyo. Kati boleto ne yasomera Sunday hasite manju jibalonda apple kubanga bungereza balakiza bazina zijjude fruit tree balinayo apple balinayo kali bono yasomera mu kulonda apple manju mu Sunday hasite waloko defense mbwa ina spy network useless and bogus nonsense. The manche baita spying. If you can't observe that within your system the information leaks, then there's no the spy network yamwe banfu tumusobola chimanya.
If you can't observe someone in a distance of 100 meters or 50 meters entirely armed, no mutunde eye to eye contact, no mind to nari mono bwati, no tamanya body language yeso metia mo 50 meters or 100 meters, that means necessity jemuina fu. That means necessity jemuina fu. No sango muntu ku airport no manya no spy engeri gyakyusa mu amaso ne yeemola ogamira tono mbega. Nola omuntu atambula mwe muina amakudde muina pistol already muina amakudde mulinga bayina pistol mu mukiwato n'ateeka mu pistol ne kunalanga ng'omu mmonde ono mayento yo musirikale. People find first and foremost figures amwe teziri meant kubeera mu magye. That's why I keep on telling singa tebaali baganda temwandi baddewo information gathering endaga even ne mukulwana mu Luwero Triangle it was baganda basoga who fought for that war. Kubanga mwete muina network baba buyitiwa tugwe commander but abantu abana basigala Luwero mwa batabona on the final day temusobola. Nomula ole mwanva alinga omuntu bayenna atambula akota ku myaka 3 yenna ali awo alina ebinyamanya tunna the army commander simon kirani CDF oyinza omuntu oba mukazi wa musajja yenna ayina amakudde kati atateka pistol mu kiwano ogoba katuba kine kyekitambula. You are easily spotted, and someone from far distance you can spot that this was a spy from Uganda. It is easy. One muina amalo ekyokubiti mwasoma ekyokusatu mweraga ekyokunda muri basiru wangu muina botono bwakati uni mwenna ne omusanga ina degree no mwana P7 asobola musinga okulowooza. Bembate musobola kusoma constitution egambe tanti the moment kastaba ikirizo omuntu ba nominating a campaign zitambula tezisobola kuyimirira obumenye constitution kati mulese ne mbata yaneti kyamaluto commission mbusimanyi atadde campaign azimiriza mu district basomye ngorede mukimanyi district ezimu ze mutadde kumustadde ko just kwekwasa nti kujuza namba nga mukimanyi bale mutagetinga Ntebe Kampala Wakiso Mukono Masaka ze target zimbale mu suppose kubanga mu 7 ba mu expose nze n'empigi ngana zino district mukimanyi mwatta ya abana basuka 285 mu batano nga mukimwe mwabata museme tangenda funa yokalulu mune muteekawo ekintu ekyo mutaddewo kafyu mutaddewo sanctions mu COVID-19 nga temukimenti fetwa tegededda na kino ne mutasoma constitution nti if I call off campaigns in such areas it means there is a pandemic. If there is a pandemic, the constitution states that we call for a state of emergency. The moment you call for state of emergency, Rebecca alitwala Kadaga yayina okubeera president Museveni bavudde mu mweso. So njagala bagamba boma nyinga njala saba ba lawyers ba NUP please with immediate effect twagala mugende muteke court injunction bayite omusajja omumpembe bamubuuze mu criteria kimu asinzidde okulangirira campaigns zimire mu district yezo addeyo yesogeze constitution bulungi nganenda bugise mufungize addemu recording off statement jakoze emenya constitution nsaba lawyer ba NUP mutekeyo court injunction bana abasajja bamuyite mu court atubulye mu criteria kimwe ayimiridde okugamba ati zino campaigns mu district baziyimiriza waliyo COVID. If the moment you say that there is a pandemic kitegeeza ekirwadde oba ekintu kyonna ekikyamu ekiriwo kiba kiyimiriza ne constitution ya Uganda neyimirira ntugenda mu state of emergency kati bwogamba otiyimirize campaign ne mwana bamwasomera lodda wasimanyi simaje mwasomera these people abazadde baspendinga sente zabo kusomesa abaana. People clever on ground mwalete byenje byammwe bine bibadde munte byamanyira kuta. In fact, if it is very easy to spot these people batambula n'emiggo jente mu motoka, you get to know to yo. Bwaba atambula n'omuggo n'omanya nti yoyo. Ne bwaba yimidde ngera akutte mundu abeera n'omuggo nga gwesimbyeko bwatira nga alunde nti you get to know that abantu be bano. So ne munaleta bannakiganda nga bayina mbalo we shall expose you to jabamanya temulina network. Just a matter of time. If you trust yourself that you have security and you have intelligence, chechi kulesizo omutwalo gw'abangola omutwalo gumu ogenda kuyingira ku mande ku sawa ngenda kuzomoza 28 bobo ina intelligence na amaji lwaki ogayise You are there promoting hate in amongst Ugandans. The moment okumanya mwete mwaso babagayi bakambabulire
teri akubidde Robert Kyagulanyi Ssentamu na Nupu campaign nga government ya Yusero tabasirwa mumujja ku main je manyi toleda abantu bamanye muisa mbyalo abantu bagetinga excited bamulaba kuba balaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bawera oyo bokubye campaign eri je bamanyi omujjeyo omututi je bamutamayi bamutegedde omukubidde campaign 1 eri omuntu mukyala tamayi kigambo kibayita tear gas bamukuba tear gas amanya Museveni amukubye tear gas tagenda kuwa kalulu nkiddamu eriyo mukyalo muzeeyi atawulira ekigere kibayita tear gas omumulumbisize mukyalo mukubye tear gas tagenda kuwa kalulu mukubye tear gas mu Buganda mu Busoga mu North abantu banyivu kubanga mbakuba bulwadde right now motoka za Kyagulanyi zonna nezibatamu za pink wali walabyeyo substance yonna eyitibwa ya tear gas ngerimu chemical erimu langi bwezityo that means mutabula langi yamwe ne mugiteekamu obutwa ne mbakuba abantu okitegera kati eno je tuyita system eyokubalabisa Museveni watula mu meeting ne banno ne muteesa nti no already Lumbuye ekekemi okalia to exposing that we are not Wanyankole original and I did that to expose you because you are good at camouflaging. You've been camouflaging, you call yourself Wanyankole, but you're not Wanyankole. You are pure Rwandese who even doesn't have ancestral areas. If I may ask, Robert Kyagulanyi Ssentamu this week, he went back to his ancestral area. Nabalaga jjajja wa jjajjawe ne taatawe ne mama wange bali bagalamidde. Museveni, can you please pick up your skeleton and move to the area of your ancestral home in Uganda? Can you pick your skeleton and plus you up fresh and you show Ugandans where their ancestral home where is? Because it's not there. You are not a Ugandan. Same to Janet Kembabas, please can you show your ancestral burial graveyard? It's nowhere to be seen. The likes of Salim Saleh, the likes of El Tumuine. That means you are camouflaging, you are exposing yourself to the extent that you sat down ne mugamba no temukuba wadde okutta omuntu yenna mu Western region nkiddamu mu karakaviri mu kasalemu. Museveni yatula mu meeting ne bayaye banne ne bagamba already Lumbuye yatu exposing nti tetuli Banyankole tuli Banyarwanda era tubadde tubeekweka mu kasale. No gamba bwoti nti tetukuba bantu tetutta muntu yenna mu Western Uganda wadde okuba essasi oba okuba tear gas kubanga we must cause chaos abantu bano bakoleki batuchawe to the extent tuyinza n'okufiirwa buli kimu exactly kimwakola. Campaign ezibadde mu North zakubye mu West tembadde mu sasi tembadde mu tear gas tembadde mu wadde netiwadde mu ndufu afunya accident wadde afudde bwaba jali mundage ekitundu bakuba tear gas kubanga mukimanyi the more you expose everything mukuba abantu bana masasi bagenda baddako. But the information we gathered is abantu babakyawadda mwabatwalako amataka babadde basirise now they are fuming kuba bategeddemu baani kati abakujjako butategeera ne mukola nga mumulina ekitundu ekimu kimwetekamu nti muli bannanyini kyo ne mukuba abantu tear gas mu North ne mukuba abantu mu East ne mukuba abantu mu Buganda tear gas amasasi ne mbatta ngegyoyite wamwe temukubye tear gas kubanga muyinayo ente zijja kufa muyinayo abantu babajja kufa munnayo abatabagala bakyasirise bajja kuzuukuka. Ekyo kamukimanyi mukyetegekede kati okuswala okusinga okugenda kusigala luddawa mubadde mukimanyi bulungi nti eri bamanyi nti muli ba refugee abajja okuwamba eggwanga. Okay. Ngenze ewomumpembe Gibuule. Omusajja Kibuule mutabani wa Yosef Tabasira mutabani wa Karekezi afuukidde abantu b'emukono ekyambika ng'enkuwa bwe yeefuulira ente ku ttale. Omumpembe ono Kibuule mutabani wa Yosef Tabasira mutabani wa Karekezi ow'ekyama badde tamanyikiddwa munnange omwami ono emabegako Mukama yamukuba omuggo oba kwali kusaddaaka n'asaddaaka abalongobe era Mukama balisiivinga emirembe. Kibuule amawulire genfunye omwami ono mu nnyumba ye gy'alina eyo gye yasiika abalongo etemagana ng'omuntu gye yazimba ku ssente z'omuw'omusolo. Ennyumba eyo ayinamu ekifo ekyekusifu omuli sitowa y'emmundu z'alina nkiddamu. Kibuule ayina ekisitowa y'emmundu oba etterekero ly'emmundu mu nnyumba ye. Mu nnyumba mwemu Kibuule ayinamu ekkomera mwateeka abantu babawambye nga bakubye emiggo. Kibuule ayina emmotoka eza state ezisomba abantu buli kitundu kyonna gw'abaakutuma mutwala omutulugunya awamu ne babatta mu kirindi.
Kibule y'omu yaddukanya ekifo kye tuyita safe house gye nabagamba bagamba esangibwa ennamawojjolo ku ludda olw'omukono ogulya kituyita on right side okuliraana eggombolola ya Ssaabasajja Kabaka ey'ekitundu ekyo wansi ng'okkirira mu kibira wewali safe house eyo. Kibule yagiddukanya okwata abantu mu bitundu by'omukono n'abalala balemiddwa mu bitundu ebirala obbaleeta obbattira mu safe house era Kibule nga yagiddukanya era babaziika eyo. Kati mukulu Kibule information eno bwefuluma bwe ntyo n'etterekero ly'embi okulwanyisa mu nnyumba yo nga tukimanyi toli mutaano wa Museveni n'okujooga omegga n'oluma n'ottabanda Uganda nga weeyagalidde kubanga oli mutabani wa Museveni ali tamanyikiddwa. Mukulu bwe bakuwa n'okudduka toyitanga wammwe gwe twakutaddeko dda bakuntumira tukutegedde we tugenda okukufunira. Ekyokubiri, omukyala Betty Nambooze bakireke weetegereze nnyo entambulayo n'ebigendererwa bye by'okola mu by'obufuzi. Omukulu ono bwe yadde atudde mu meeting ye batamanya ngamba yalegidde abasirikale b'okusanga bakubba amasasi bakuttirewo. So omukyala Betty Nambooze be aware Kibule ali mu plan ya kujja mu nsi kubanga tayagala oddemu kufuga kitundu ky'emukono nga boy bali. Eno no mission bagirimu n'omumpembe eyeyita omwami Kalangwa. In fact Kalangwa nsaasidde kasajja katto katunanga empumumpu edibidde ku mugogo. Kalangwa oludda wa musajja gwe mbumpi olinga ekino ekisekula ebyo ebinyenye bw'ekiro. Kalangwa eno ensimu gwe Kalangwa olowooza olina obulima abumeka? Ate tugamba bwe tuti enkima gyekoma okulinnya omuti obulima we buleka wabweru. Mukulu Kalangwa obulima wange obulese bweru. Gwomugo bagenda okukozesa okubba obuli n'okusengula abantu ku mataka. Kalangwa obulima tujja bunyiga tujja kunyiga obulima paka tunabujjamu omukyuzi. Mukulu Kalangwa weetegereze gy'olaga ne gy'ova mu bantu abagenda okukwatibwa with immediate effect. Kalangwa gwasooka ku layini ojja tubuli ovu n'obuddo ebijja bya bajjajjaabo akedizo olina mu Kampala amataka g'otutteeka ekayunga ojja tubula gye wagajja n'omulimu gw'okola mu Uganda kubanga wajja oli mukulu nga Bbumbuzi. Atamanyi Bbumbuzi kye kiwuka ekibeera ku kitambule mu bbanga wepo ne ku mbalama z'ennyanja. Kino nno bwe kyo kizaala abaana nga bakuze kubanga kigenda ne kibiika eggi ne kirisiba mu ngeri y'akasuwa ne kibeerawo ne kyetambula ne kigenda ebbanga ne kimazeeyo bwe kidda kisanga eggi lyeralula ne ligenda kikutita okuzaala abaana bakulu nga Bbumbuzi. Kati mukulu wajja mu Uganda mukulu nga Bbumbuzi gweefudde nti gwatwala kayunga ne bannayuganda bategeera bannayuganda ke bategedde nti mwenna muli bagwira mwagala kubba ggwanga ddimalawo tugenda kunoonya omu ku omwo kubanga tukitegedde mwateeka dda ba agenti bwe buli kitundu kyonna ekya Uganda okubacunya okutwala ettaka. This is my last question to Joseph Basirwa, the son of Karechezi. Mukulu, as we speak right now, you are not fighting to stay in power, but you are fighting to protect your properties plus your colleagues. Send this message to Joseph Basirwa, the son of Red Karechezi, whom himself he murdered, due to prevention of knowing his own originality, because Museveni thought that his father will expose him because the man who was a pure Rwandi who came from Rwanda looking for his son, Museveni. So, Mister, you are not fighting to lead Ugandans again, but you are fighting to protect your properties with your colleagues, the mafias, the camouflagers, the bandits. So, you are willing to assassinate or to kill, to plot a genocide in Uganda because you want to protect your properties. Last message. The owner of Kavumba Recreation Ground on Mitiana Road. The information I've gathered that this gentleman is from Rwanda. Right now, he had witnessed that the regime is in panic and soon the regime is going. So I've had the information that this gentleman is selling Kavumba Recreation Ground and is willing to free the country to go back to Rwanda. And he is not alone. There are so many Rwandese origin people who have been staying in Uganda. Right at this moment, they are trying to sell off their properties, which they gain from the state on the taxpayers' money. They are trying to sell those properties free back to Uganda, to Rwanda, because they're in panic. The same code Museveni is using is going to use all the possibilities of foreign forces to protect his properties and his family. But that is a big mistake. I told you last time that you still have two options: to accept and you go and take care of your cattle, Rachtura. But if you mess and you rig elections, please, you are going to face the consequences. I told you Ugandans were easy to forgive and forget. But if you force yourself on Ugandans, you won't like the outcomes.
May God bless Ugandans. May God bless Kyagulanyi Robert Sentamu and his entire cabinet crew, most especially the driver oba omuwulungusi wa kawulungutaka Robert Kyagulanyi Sentamu, bakameramani mwenna abali ku media platform zonna eza Nope, mbagaliza olunaku olungi n'omwaka omujja gubere gwa mirembe. Njagala okubaza mwenna ba supporters ba Nope worldwide aba supporting, and I keep on encouraging you, please support buli mwana yenna ali ku trail ya Kyagulanyi Robert Sentamu. However small it is, please support with the due respect. Maximum temulekeraawo. Njagala okwagaliza bonna betukoze omulimu guno bu struggle eno nga nfundikira. Abantu mwenna ba commenting on behalf of a struggle, big up, mukama bankuumire temujjanga okwo. Abantu mwenna ba posting aba fighters, mbagaliza omwaka omulungi n'omwaka omujja mwabale ku struggle. Aba sharinga mwate kirala nnyo, mukama bankuumire. Ba bloggers mwenna oba postinga oba oyogera oba okola kingoli blogger oli ngo postinga banno ba night shift dancers aba commenting aba talking bakola chi mbagala ba sharing mwenna mbagala nnyo, mukama batukumira takumira mpeera. Na yaba singo obungi be bantu aberekereza akagulira magala eddiba ne mukawereza in term of transport, accommodation, food, MBs, power banks, ko buli platform yonna buli muntu yenago muwa sente. Please keep on, because Museveni is in panic. Atandise nokukwata abantu abayita ba terrorist aba supporting a struggle. For your information, Museveni ne bonogala NGOs zonna n'ozikuba ku ttaka tojja kumanya struggle wetambula. Bannayuganda kennyini abali ku ground beba supporting Robert Kyagulanyi Sentamu. Okujonga okutte 45 million n'oziteeka mu nnyanja Victoria n'ogibikula n'ogiteeka wansi, then ojja kuba wangudde Kyagulanyi. But if you can't manage okujo bannayuganda million 45, then you are wasting your time okugala NGOs n'okubateekako emisango. And this is my last message to all serving officers in Museveni government. Please go slow on attacking the foreign countries. Go slow. And this message gone direct to Doni Wanyama, the place secretary to Yosef Tabaisula Mutanu Wakareches. I'm doing some kind of research on you. Go slow. Soon I'll expose you. And whoever knows the history and all the bad sides of this man, please hit my inbox. Because this man, he thinks that he's very clever in media, but soon or later we're going to expose you. So whoever knows Doni Wanyama, the press secretary of Museveni, please hit my inbox for more information. I will expose him. Maximum respect. God bless, peace amount. Mukama bankumira takumira mpera. Mwela. I sign out.